Привет всем! Мы сегодня решили устроить себе небольшое путешествие, отправились в город Люцерн. Сейчас мы вот находимся здесь, на Люцернском озере, и скоро-скоро мы пойдем на ивент дегустацию игристых вин в отеле Швайцерхоф. Так что будем снимать и самые лучшие интересные моменты для вас. И, кстати, здесь замечаем мы все-таки разницу в атмосфере, в туристах и даже вот в растительности. Здесь как-то уже многое что расцвело, деревья позеленели. У нас там еще в Цюрихе только что цветет. Ты думаешь, это у них брачные игры? Или это еще молодой? Собирается. Наверное. В общем, очень рады нашей вылазке в Люцерн. И скоро мы будем попивать игристое. Бесячие дети. Так что вот так. Неприличный вырез получился сегодня. Может, как раз женихов подцеплю побольше своим неприличным вырезом. А я еще туфли буду переодевать. Я специально взяла на таком небольшом каблуке, классные очень, белые, с открытой пяткой, да, от марки Бали, швейцарской когда-то, по крайней мере. Так что буду сегодня в национальных туфлях с открытой пяткой. Как их они называют? Мюли? Мюли они без ремешка, Нет, у меня без ремешка. У меня просто закрытый носок. Буду, значит, сегодня в белых мюлях. Можно же так? Мюли, наверное, это так нельзя говорить. В белых мюлях нельзя? Наверное. В общем, классно. Они почти что форму сердца. Да, это знак, значит, будет любовь у нас. Точно. Видишь, она вертит жопкой. Хвостом вертит. Да, точно, хвостом. А, ты хотела туфельки-то переодеть? И мы нашли сейчас такой променад, где, как нам кажется, меньше туристов, а больше, может быть, даже местных. В том числе местных лебедей. Красивый пейзаж, горы. Зашли по дороге в галерею в Люцерне. Очень интересные работы.
Да, он сказал, можно пройтись и зайти парфюм понюхать. И он сказал, что я красиво наряжена. У них еще тут есть парфюмерная лавочка. Это... Какая большая галерея. Показалось интересной, красивой, огромной. Современные работы висят. Здесь, видимо, можно даже поужинать. Пойдемте еще в другой зал. Летят утки. Картина. Интересная галерея. Столько работ. Сейчас мы пойдем в секретную парфюмерную лавку. Hello. Wir möchten gerne nur herumschauen. Danke. Нет уж. Столько парфюмов.
всеми, да. Красиво. Daher dürfte ich sie auch nicht im Kaufhaus oder so kriegen. Weil Okay. die produzieren noch mit reinen Substanzen und können dadurch auch Massenproduktion machen. Ah, okay. Cool. Это ты какую взяла? Вот это. Вот это. Sind Sie aus der Schweiz oder Ja, wir wohnen eigentlich in Zürich. Zürich? Ja. Die eine Marke, die hat in Zürich auch. Столько много разных красивых флаконов с шикарными духами. Кстати, вот такую марку я даже не знаю. Какой красивый флакон. Ты будешь снимать? Я снимаю. Ну давай. Und dann haben wir eben auf dem Weg so diese schicke Parfümerie gesehen und wir möchten gerne fragen, also Sie als Inhaber dieser Parfümerie, können Sie vielleicht uns kurz erzählen über Ihre Parfümerie? Ja, also wir schauen, dass wir nur echt handverlesene Düfte von Parfümeuren bekommen. Das heißt, wir haben Düfte, die werden nicht im Massmarket vertrieben, die kriegt man nicht in Kaufhäusern, die kriegt man nur in so privat geführten Parfümerien. Also sehr hochwertige Düfte. Hochwertig. Ja, das sieht man, Sie haben sehr schöne, auch Flakons, sieht man nicht Danke. überall. Sehr speziell, sehr schick. Und dann noch kurze Umfrage. Also die erste Frage wäre, was ist der Lieblingsparfüm? Von mir selber? Ja, von Ihnen selber. Ich selber mag Vestis von Le Foile du Parfum. Vestis ist ein Duft, der hat Oud drin, der hat gebrannte Mandeln drin, der hat auch Blüten drin. Das ist ein ganz ausgefallenes Bouquet und der hat 50% Ölanteil und somit hält er eigentlich von morgens bis abends. Okay, cool. Haben Sie es vielleicht gerade da? Ja. Das ist Vestis. Okay, kann ich es mal riechen? Sollen wir es direkt auf die Haut Ja, sprühen? gern. Sehr fein. ausgefallen. Ja, sehr speziell. Und wenn man tagtäglich hier ist, mag man mehr spezielle Düfte. Ja, das glaube ich. Und Dankeschön. Und die zweite Frage wäre, was kommt bei den Kunden am besten an? Also im Moment ist Vanille sehr stark im Kommen oder nach wie vor immer noch am Laufen. Wir haben so 2 Bestseller. Eins ist Vanille Coco von Daniel Hossier und der andere ist aber nicht Vanille, der ist mehr frisch, er hat was Grapefruitartiges und das ist Blatt Sandalwood. Der wird mehr von Männern als Favorit genommen Okay. und hier Vanille Coco wird viel von Frauen als Favorit genommen. Okay, sehr schön. Ich kenne leider keins von diesen, aber Ja, jetzt natürlich durch Sie. Und die dritte Frage wäre, ob das so stimmt, wie man so sonst noch sagt, dass man sich noch schnell in einen Duft von einer Person verlieben kann, also als Mann in eine Frau, wie sie riecht und umgekehrt. Also Duft ist das stärkste Erinnerungsvermögen des Menschen und mit Duft verknüpfen wir oft Dinge, die wir gar nicht bewusst wahrnehmen. Insofern ist das möglich natürlich. Man sagt auch, wenn man einen Duft als Kind erfahren hat, negativ erfahren hat, wird man ihn sein Leben lang nicht mehr mögen. Das ist wie eine Programmierung. Okay, sehr schön. Vielen herzlichen Dank Gern geschehen. Super. für das Danke. spontane Interview. Gut. Я все-таки натерла. Это мои боли. Прекрасно. Они больше к этому платью подходят.
Dankeschön. Ja, wow, hey. Ich habe mal geschrieben wegen meinem Knie, gell? Aber, ja, also wenn du willst, also... Какой-то, да. На могилках у церкви. Как она называется-то? А? Не знаю. Сант-Лео-де-Гар. Мы находимся на заднем дворе церкви Сант-Лео-де-Гар. На могилках практически. Все, теперь еще раз. Ой. Привет всем! Хочу вас пригласить со мной на дегустацию игристых вин в Люцерне. Пойдемте. Champagne Lançon aus Reims, aus Frankreich. Und man kann zum Beispiel starten mit Blanc de Blanc oder mit Le Rosé. Sind beide sehr elegant, sehr fein. Machen wir den Blanc de Blanc. Darf ich Ihnen kurz was über uns erzählen? Ja, also wir sind ein ganz kleines Champagnerhaus und wir sind die einzigen, die alle 7 Champagnertrauben, also nicht nur die 3 typischen bekannten, sondern auch die 4 raren Sorten eben als reinsortigen Champagner produzieren.
oder wenig. Genau. Wollen Sie vielleicht mal den Chardonnay, das ist ein Blanc de Blanc? Ja, sehr gerne, ja. Brut Natur ohne Zucker. Ja, gern. Danke. Danke. Also auch sehr trocken. А что такое Эдо? Это имя такое, да? Эдо? Да. А мы это же уже пробовали. Нет. Вот, собрались женихи за этим столом. И не дает пропуска, чтобы пробовать шампанское. Kollektion 46. Der ist aus 3 verschiedenen Traubensorten, also Jahr zu Jahr wechselt. Jetzt bei dem ist 45 Chardonnay, der 35 Pinot Noir und der ist Pinot Meunier. Прямая трансляция из зала дегустации шампанского. Да. Купили в парфюмерном. Куда зашли. Эксклюзивное интервью владельца парфюмерии. Смотрите в полном выпуске на YouTube, на нашем канале. Cheers! Hier haben wir den Champagner Deutz Brut, der Classic Champagner. Okay. Er hat jetzt zu tun. Nicht nur reden, er muss auch abdecken. Also wurde Deutsch nur Chardonnay, Einzellage in Navise und Ogier, nur Grand Cru beste Lage. Знаменитый Буралан. Hallo. Da. So, Monarchie, einmal Rose. Wappen vom Königshaus vorne drauf. Und grundsätzlich der Stil ist sehr hefelastig, sehr opulent, sehr kräftig, alles Speisebegleiter. Und sind wir bei den Non-Vintages, dann Pinot Noir Editionen und dann Jahrgang. Also das sind wir 2016, also Vintage, kein Non-Vintage, sondern 100% aus 2016. 70% Pinot, 30% Chardonnay und nur 3 Gramm Dosage. Das heißt trockene, mineralische, frische, aber die Komplexität sehr nah von Lagonen. Aber es ist sehr spannend. Spezielles, Feines. Etwas feines Spezielles. Ich würde Sie ins Piemont führen, nicht die Champagne, sondern ins Piemont. Okay. Das Produkt ist Contratto. Der Produzent ist die älteste Schaumweinkellerei in Italien. Okay. Nicht im Piemont. Aber, Pinot Noir und Chardonnay. aber es ist nicht so wie Prosecco.
Nein, ist Nein. nicht gemacht wie Champagner. Ah, Aber nur wenn es Kartoffeln zu essen. Prosit. Einen grösseren Anteil an der Rotweintrauben, Pinot Noir und Pinot Meunier, aber ergänzt auch mit Chardonnay. ну это, по-моему, традиционная французская суда. Мы тут видим, что эта компания выпускает особое шампанское под названием Кайли Миноуг, и оно безалкогольное. Значит, Кайли Миноуг предпочитает безалкогольные напитки. Безалкогольные. Wollen wir ein bisschen Reklame machen für mich? Ja, sicher. Danke. Что-то новенькое, Шандон. Wie ist das blaue Auto beim Anstehen von Champagner? Sie hören, das ist gar nicht so. Funktioniert nicht. Das ist nicht Premium. Das ist Premium. Weil Colombi ist schon mal Premium. Da hinten nachher. Okay. 50% weniger Zucker, 100% Bio, kein nachhaltiger. Wir haben jetzt aber eine Stelle. Okay. Likör, den wir produzieren. Und mit dem können wir auch den Zucker machen, der drin ist. Okay. То есть это грибы, розовый перец, да, корица, розмарин, белый перец, фисташки и паста, Добавляем, это вкусно дает, да? It's 85% Chardonnay, 10% Pinot Noir, and 5% Pinot Blanc. With more than 2 years on the list. Champagne, the same method, but from Italy. Ah, okay. Yeah. Okay. We would like to try this one. Okay. So we have from the Cerdagne Blanc de Blanc to the Emozione Brut, and then we have two selections that has a first passage in Paris. So it's Cuvette Brut and Diamant Padosé. It's Blanc de Blanc, 100% Chardonnay, vintage 2019, and more than 3 years on the yeast. Okay. Тоскана? Да? Мне кажется, он такой красивый, его нужно обязательно включить. You're so handsome. Thank you. You're like a part of the package. Sorry? You're like a part of the Yeah, package. of course. Because normally we taste like prosecco, but okay. it's like different than. Yeah, it's different method. Yes. Here we have at least 3 years or more on the yeast. So cute. А у них можно приехать на дегустацию? And do you have like a maison, where we can taste
come to Italy to taste? So here you have our agriturismo. So we Yes. are in a medieval town that we restored Yes. from the 15th century. And nowadays we have different rooms, 22 rooms, that you can come and stay in this medieval town in the middle of the vineyards. And you can Okay. come there, stay there to sleep and do the winery tour and have dinner there. Nice. We will do this for sure. Okay. Идем в Градоне. Мы едем уже. Жалко. Да. Сразу бы хотелось поехать. Приятно, да? Тебе не Всё равно кажется, что отличается. здесь собрались одни девушки? Ну, конечно, если такой красавец стоит, жених. Так по-другому. Надеюсь, мне мой бесстыжий вырез поможет. Патриция вот все, она вот уцепилась с него. Она Повисла вопросах за сказала, давай него. я буду открывать бутылки. Сказала, все, это мой мужчина. Армани у него или Боза? Is your jacket from Armani or from It's Versace? small Italy. Small Italy, tailor-made? Yes. Okay, cool. Tailor-made. That my grandpa created in 1978. It's 85% Chardonnay, 10% Pinot Noir, and 5% Pinot Blanc. With Okay. more than 3 years on the year. Looks nice. Как вам вечерок? Das ist so, ja, so Einstiegscremant, Aperitif und danach können wir ein bisschen steigern mit Komplexität. Okay. Auch sehr viel in Paris, aber nein. Wie findest du eigentlich Emily in Paris? Finde ich lustig, aber das stimmt auch, ein großen Teil stimmt. Ist ja so karikatural, aber ein Teil stimmt. Ja. Die alle, manchmal ist es zu viel, aber Ja, eben nicht alles 1:1, aber gewisse Sachen stimmen schon. nee, aber ja, schöne Serie, also Ja, auch schöne, cool und schöne locker. Mode, ja. Weißt du, ist ja ein bisschen léger, sagt man immer auf Französisch, Genau, wenn es genau. ein bisschen so locker ist. Und, ja, macht Spaß. Voilà. Ja. Und wo,
ist der Schiefer, Schieferboden, das ist blauen Schiefer und das ist 60% Riesling, 20% Pinot Gris, 20% Pinot Noir. Riesling bringt die Mineralität, Pinot Gris bringt ein bisschen dieses Volumen und Pinot Noir die Struktur und liegt 24 Monate auf Hefe. Voll. Нет. Да? Ist das Elsass? Ja, Cremant d'Alsace. Cremant d'Alsace, ja genau. Wir waren vor ein paar Sommern in Elsass und das hat uns sehr gut gefallen. Hier in seiner natürlichsten Art schmeckt. Ist eigentlich ein schönerer Essensbegleiter. Nicht ganz einfach so zum Apero, aber mega frisch. Viel Spaß. Ist das Chardonnay? 100% Chardonnay. 100% Und null Dosage, das heißt null zugegebenen Zucker. Okay, cool. Ist gut? Ja. Ты это снимаешь? Пчелку, которая... Невкусная, пошли дальше. Невкусная? Ja. Chardonnay. Ja. Dann haben wir eigentlich die Klassiker, das ist Brut Reserve. Das ist typisch klassische Cuvée, sozusagen mit dem Zweig. Reserve. Das heißt, schon als einzige gibt es sehr viele Reserve-Wein. Griftex, Toast, Brioche, Vanille. Das ist hier mineralisch. Das ist nicht nur für mich, das ist für die Leute. Все такое вкусное, даже не знаешь, какое выбрать. Да, скудненький десертный буфет. Ничего такого особенного. То есть мы немного разочарованы. Могли бы уж постараться побольше. Кроме мишек, каких-то других конфетных сладостей. André Smugglers. Okay. Cool. Brut Natur. Schön. Schmeckt fein? Also riecht fein. На здоровье! Конечно.
this chance to talk with us Thank you. It's a pleasure. and telling us a bit more about you and your company. Yes. So my first question would be like, how is it like to represent all this kind of champagne if you have this kind of hard concurrence? Oh, it's always difficult. We are Franciacorta, so we want to bring our own message, our own way of producing sparkling wines. So I think that of course there are going to be many different wineries all around the world and from different regions around the world. But in Franciacorta we have our own qualities, we have our own USPs, and we have our own way of producing a classic method that has nothing to envy to other regions around the world. And I think that we have many good characteristics and a very good terroir. And it's just a matter of letting people know about it and taste it. And once they taste it, like we saw this evening, once people taste it, they really like it and they come back to have more. So I think that this is our goal, our mission is to go around and make people to know more and more about Franciacorta and about our wines. Okay, so what's your favorite? I like low dosage wines, so I like mostly Pas d'Oser and extra brut. But this evening I saw that people liked a lot also our Emozione and our Rosé bouquet. And that makes me proud about the work that we are doing. Okay, amazing. So tell me about your family. It's like family business, right? Yes. It all started from my grandpa in 1960. He fell in love with this medieval town in Monticelli, Buzzati, and so he started to restoring it and to study the terroir around the property. And now I represent the third generation, and I'm working in the winery together with my brother Alessio and my mom Roberta and my father Paolo. And so we are still a family business, which is not very common nowadays to see, but we want to bring on our own family, our own values, and so it's all about the history and to bring on what my grandpa started. Okay, great. What's your favorite market? Like favorite country where you deliver to? Yeah, nowadays it's really important for us, the Switzerland market, and so that's why I'm traveling a lot here in Switzerland to promote our wines and to participate in these kind of events. For us it's really important. Okay, just to connect your wine and Italian culture, maybe you can tell us about more what's your maybe favorite Italian movie star? Italian movie stars? I am not... Maybe an old one. An old one. Yeah, I don't know. There's many different movie stars in Italy. I think most than movie stars, there are some movies that are based in Italy that are really nice. Some old ones that are based in Rome or in the north of Italy, that can really convey the message and what Italy has to offer to the people that visit. And now more and more are coming to shot their movies in Lake Iseo and in Franciacorta. And I think that more and more people need to come and visit our area because it's really special. But do you still miss like this kind of, you know, all this kind of old movies, Italian movies? Yes. Like Fellini, great Italian actress like Sophie Loren, yes, etc. I think that when we think about Italy and about La Dolce Vita, we all think about that period, no? Many years ago. And I think that is the reference when you think about the Italian style, about the Italian way of doing things. And so I think that these are the things that really brought people to know Italy, to want to visit Italy. And we're seeing this more and more also nowadays. When a movie or a series, TV series is being shot in an area of Italy, that area immediately becomes the most wanted to go to visit. Yes. And I think this is really nice because it means that people, when they see about Italy, they like it and they want to come. Yeah, that's true. I have seen recently a
super nice series. Yes. It's on Netflix. It's also with the daughter of Monica Bellucci and Vincent Cassel. Okay. And it's about like Italian history. What's the name? I don't recall it. Ghettopardo, something like this. Okay. It's like with the leopard family. Have you ever seen this? No, I don't. Haven't No, seen it. you have not. No. Okay. So, what would you recommend to drink, like, as you have no idea about champagne, just to a normal guy? Okay. So I think the best way to enter in contact with Franciacorta is to start with a Sauterne. Sauterne is a product that has a softer bubble, and also it's a Blanc de Blanc. In our case, we produce a Sauterne that is called Mont Sauterne, so our way of interpreting the Sauterne. It's 100% Chardonnay with 5 atmospheres, and it's 3 years on the lease. Yes. So we call it Mont Sauterne because it doesn't want to be just a normal and soft Sauterne, but it's already an important wine with its own structure and its own refinement on the lease. And so if you want to be introduced to a good Franciacorta, you can start from there. And then from then on, you can go to lower dosage, to an extra brut, to a Padosé, or even to some reserves that can stay even for 15 years on the lease. That's amazing. Sounds like a plan. Yeah. Okay, so maybe like if all our girls or whatever, let's say like this, would see this video, they would ask probably if you're still single or not. Actually, I am not right now. Girlfriend. Yes. Because you are so good looking, that's why. Thank you. Okay, and she's Italian. Yes. Okay. What's the secret? I think when you meet the right person, you just feel that you are in a good contact, in a good balance, and so that you know that she is the right person for you. And I think that she made me feel good, and that is enough for me. Okay. Okay, that's good to know. And maybe like the best one you would recommend to celebrate any like party or fest? For me, the most suitable for every occasion is Emozione. It's the first blend that my grandpa created in 1978. It's an 85 Chardonnay, 10 Pinot Noir and 5 Pinot Blanc, so it combines the 3 grape variety of Franciacorta, and being it a brut with these 3 grape varieties, and but a vintage wine with 3 years on the lease, I think it can be used for many different occasions, and most importantly for the special occasions too. Okay, great. Thank you so much. Thank you. For answering all this kind of stupid questions. Oh, it was a pleasure. Thank you so much. Thank you. It was a pleasure. Thank you. For me too. Good. Take
Вот мы проходим мимо этого самого моста туристического. Тьфу-тьфу. Я еще и провалилась каблуком своим кожаным между камней. Что? Я говорю все как есть. Вот-вот. Мост. Перемост. Ну смотри, как он выглядит. Господи. Я разговаривала с посторонним мужчиной. Да. Он так на меня посмотрел, как на странную женщину. И сказал: ничего. Бежим. Man, ooh, did you see that girl? No, stop it, man. I saw her first. My lord.